想要甲核子设施拢毁掉，不过伊朗的福尔多核子设施以色列当时要找无报甲灭掉。根据了解，这个核子设施藏伫山区地下90公尺深。我个认为，伊朗这若要发展核武，敢若差一步尔。美国总统川普表示，会伫未来2礼拜内决定是毋是要对伊朗采取军事行动。不过，外界关心的焦点之一是，伊朗早伫2002年就开始秘密打造福尔多核浓缩设施，这是伊朗制作武器级浓缩铀的地点。2015年，伊朗甲西方达成的核协议当中，早就明定禁止伊朗伫这个所在继续进行铀浓缩活动。不过，即马伫福尔多设施内已经有2700台离心机。其中有350台已经是上先进的机型，而且已经甲铀浓缩到60%的纯度。虽然军事分析家普遍认为，全世界就敢若美国有碉堡克星这种重型阵地炸弹，会当摧毁藏伫地底的福尔多设施。不过美国是毋是要出手，目前也看不出来。Is the destruction or the dismantling of the Fordow nuclear enrichment center, is that a prerequisite for a deal? Is that a red line for you? No, it's just something that people talk about having. We're the only ones that have the capability to do it, but that doesn't mean I'm going to do it at all. 其实外界对于福尔多设施的了解，全部拢是为2018年以色列情报单位所偷摕一批伊朗文件。其中显示，伊朗准备伫福尔多设施生产武器级的铀，而且目标是当年至少做1粒至2粒核武，因为伊的位置真深。卫星的影像嘛，敢若看到伫伊朗圣库姆附近有5条崩坑软入去山面，也加一座可能是崩坑入口的白色四角形建筑物。The U.S. imposed significant sanctions on the Iranian economy. Iran has escalated by advancing its program significantly. It is enriching uranium at higher levels. It has amassed more centrifuges, while intelligence agencies say that they do not believe Iran has decided yet to weaponize its program. It is certainly very advanced and dangerously close. 美国啊，副智库科学家国际安全研究所 ICS 最近的评估，伊朗的福尔多核设施已经会当伫3礼拜内，将现有的60%浓缩铀库存转换做233公斤武器级的铀，会当做9粒核子弹。这就是安怎福尔多设施以色列感觉真刺激，设法要甲完全毁灭的原因。公司新闻，洪如梅编译。